to all of you for being here. நான் வந்து கொஞ்சம் வழக்கமாக தமிழ் படங்கள் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தா கொஞ்சம் தமிழ் ஃப்ளூவெண்டாக வரும். பட் லாஸ்டாக பண்ண தமிழ் படமே காவியத்தில். ஸோ ஆமாம், இப்போ கொஞ்ச நாள் முன்னாடி தான் தமிழில் டப் பண்ணேன். ஸோ ஒரு 2 days தமிழ் பேசினா அவங்கள ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கு. நேற்று தான் ஆக்சுவலி he was asking me, sir 15 minutes இருக்கு, so 15 minutesல I'll try and ask you as much as I can. So நான் சொன்னேன், இப்போ வந்து இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் 1 year 1 minute கால்குலேட் பண்ணா கூட 15 minutes பத்தாது. ஏன்னா இது 16 year long journey. 2008ல தான் actually director Blessy decided to do R.J. with him. And 2008 2009ல தான் he first came to me. இப்படி நான் இந்த படம் பண்ண போறேன், நீ தான் இதுல நஜீம் நடிக்கணும்னு சொல்லி. அதுல இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் if you see it's a 16 year long journey. So இதுல வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் என்னன்னா, back in 2008 when Blessy sir decided to do R.J. with him, அவர் வந்து இன்னைக்கு எப்படி என்ன நிலைமையில இருக்காரோ அதே பொசிஷன்ல இருந்தா he was the most coveted filmmaker in Malayalam. எனக்கு தெரியும் he was the highest paid filmmaker in Malayalam in 2008-2009. And எல்லாருமே அவர் வந்து ஆல்ரெடி மம்முட்டி சார் படம் பண்ணாரு, மோகன்லால் சார் படம் பண்ணாரு. ஸோ ஆல் பிக் ஸ்டார்ஸ் வாண்டட் டு டூ ஒரு Blessy படம் வந்து லைஃப்ல பண்ணோங்கிற ஒரு ஆசை எல்லாருமே இருந்தது. ஸோ அப்படிப்பட்ட பொசிஷன்ல இருக்கிற ஒரு ஃபில்ம் மேக்கர் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் 16 years டிசைட்ஸ் தட் இல்ல நான் இந்த ஒரு படம் தான் பண்ண போறேன். அப்படிப்பட்ட கன்விக்ஷன் வந்து இட் இஸ் வெரி வெரி ரேர் டு ஃபைண்ட். forget about cinema, even in life it is very rare to find. இது இந்த படம் பொறுத்த வரைக்கும் இது ஒரு பெரிய ஜேர்னி. இது 2009ல வந்து we decided to do the film and it took us 10 years till 2018 to finally start rolling, start shooting. ஏன்னா இவ்வளவு பெரிய படம் இந்த பட்ஜெட்ல, இந்த ஸ்கேல்ல, இந்த கேன்வாஸ்ல வந்து 2008-9 டைம்ல it was impossible to imagine, especially from the Malayalam industry. அந்த 10 வருஷம் we Blessy sir actually set up the project, almost brick by brick, and finally we were able to start shooting in 2018. Adla vandu today I have to tell all of you, especially that now we are in Chennai, இந்த படத்துக்கு வந்து இல்ல இப்படி ஒரு மிகப்பெரிய ப்ராஜெக்ட்டுக்கு இவ்வளோ செலவு பண்ணி இந்த ஸ்கேல்ல பண்ணலாங்கிற ஒரு ஜஸ்டிஃபிகேஷன் வர்றதுக்கு மிகப்பெரிய காரணம் வந்து ரஹ்மான் சார் தான். ஆக்சுவலி when we decided that we will, so after chinna story, actually I don't know if Rahman sir also knows this. I don't know if I've said this, but a chinna story I have to tell you, sir. So when Blessy sir and me, I remember it was in my Vanity Man in 2009, I think. So like the first discussion we had is who's doing the music. So only 2 names actually. We were, of course, when you dream you can dream, limitless and dream panla. So 2 names we discussed. One, the first name is A.R.rahman sir, and second name is Hans Zimmer. So we actually mailed both Hans Zimmer sir and A.R.rahman sir, and we got the reply first from Hans Zimmer's team, I think, because I think we mailed the wrong email address. So Hans Zimmer on a team ஏதோ ஒரு மேனேஜர் யாரோ வந்து ரிப்ளை பண்ணாராமா இப்படி பார்க்கலாம் அது இல்ல. But then we got the opportunity to get the access to Rahman sir. And the time how to get to Rahman sir kuda theriyala. Although we, for us in Kerala, we still think our first padam Yodha Malayalam panna. He's like if you see Rahman sir in Kerala, people relate to him like a Malayali. But we didn't know how to get to him. But finally we got access to him, and the faculty of a genius nu solradhu vandu the expertise in his or her own craft mattum kediyadu. You should be able to spot something special. So on the level of he is one of the greatest geniuses to have lived in our times. I think it is that first meeting I think Rahman sir understood that we are trying to pull off something very special, and he said yes, I am doing the film. Rahman sir pair when it got associated with the project is when suddenly the film, even in Kerala at the time, where A.R.rahman pandra ayyo அந்த level padam அந்த, so அப்படிப்பட்ட ஒரு talk it really helped us a lot during the setting up stage. So I have to take this opportunity to thank Rahman sir for showing the faith and the trust in this project, and more importantly Blessy's vision. So finally 2018 we started shooting, and so you know the very transformation is part of playing the role. And now the 3.5 years ஒரு டெசர்ட்ல ஸ்டக் ஆனது கதை. இது கதை கிடையாது, ஆக்சுவலி வாழ்க்கை. ஒருத்தர்
நிஜமாவே வாழ்ந்த வாழ்க்கை அது ஃபார் another discussion. ஸோ இந்த படத்தோட பிகினிங் போர்ஷன்ஸ்ல வந்து நான் நிறைய வெயிட் போட்டேன். ஏன்னா வந்து நிறைய வெயிட் போட்டுட்டு அப்புறம் if you start losing the change பயங்கரமா இருக்கும்னு சொல்லி I put on a lot of weight and we did the Kerala portions and we went to Jordan. In Vadiram we shot the first desert schedule where I was hefty and I had put on weight. Then we stopped shoot. It was 7 months shooting in party. எனக்கு weight இறக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடுத்து 7 months later end of the year or beginning of next year we went back to Jordan. Beginning of 2020 we went back to Jordan. Shooting ஆரம்பிச்சு கொஞ்ச நாள் தாண்டப்போ the pandemic struck and we had to stop shooting. கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 months the entire team was stuck in a desert in Jordan without being able to shoot. Shooting permission was stopped. International air travel was stopped. So almost at the end of the 3rd month we got a repatriation flight. அப்படிதான் அந்த டீம் ஃபுல்லா திரும்பி வந்தேன். அந்த டைம்ல வந்து Bless sir and me and the whole team we did not know இது எப்போ என்ன ஷூட்டிங் நடக்குமா திரும்பி போக முடியுமா எதுவுமே தெரியல. And imagine it's a journey of so many years of wait and effort. But ஏதோ கடவுள் பார்த்தா நினைக்கிறேன் ஒரு 2 years அப்புறம் almost 1.5 years அப்புறம் we managed to regroup and get the permissions again. In the Vatish to shoot the escape portion of the whole desert saga, we went to Algeria, in the middle of the Sahara desert. Timimoon ஒரு இடம். அதுல அங்க இருந்து we used to go in 4-wheel drive SUVs into the desert. தெரியல, I don't know if any film crew has ever been there. I think it should be next to impossible. நாங்க ஷூட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது I remember the locals, the Algerian locals telling us we ourselves haven't seen these places. So அப்படிப்பட்ட ஒரு இடத்துல we shot one big portion of the film. Then we came back to Jordan and 2020 ல வந்து எது we couldn't do, the portions that we couldn't shoot, we completed that in Jordan and finally we came back to Kerala and the film we finished shooting in 2022. அதுக்கப்புறம் ஒரு 1.5 years long post production process. இந்த 28th இவ்வளோ பெரிய கதையோட கிளைமேக்ஸ். ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் 2009-2008 டைம்ல when I said yes to the film, நான் வந்து I hadn't gotten married. I obviously wasn't a father. நான் ப்ரொடியூசர் ஆகல, டைரக்டர் ஆகல, டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ஆகல. இந்த எல்லா மாற்றங்களும் என் லைஃப்ல நடந்தது இந்த ஆடுஜீவன் ஜேர்னியோட நடுவில் தான். ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த 28th of March it was almost like one phase of my life is culminating. அதுல வந்து ஒரு பெரிய சந்தோஷம் என்னன்னா finally when it is releasing now, I guess it's releasing at a time which is great for cinema in general and for Malayalam cinema in particular. In the padam, right from the beginning we always thought whenever it is releasing we should try and get the best distributors, the market leaders to distribute this film for us in every market. So I should take this opportunity since I'm here in Chennai and speaking to you about the Tamil version. Thank you Udayanidhi Sravan sir. Now a phone call I called Uday once and I've never spoken to him before that. And I told him இப்படிப்பட்ட ஒரு ப்ராஜெக்ட், இது ஒரு இண்டஸ்ட்ரியோட ஒரு பேஷன் ப்ராஜெக்ட், இவ்வளோ வருஷங்கள் இதோட எஃபர்ட், இது ரெட் ஜாயிண்ட் தமிழ்நாட்டில் ரிலீஸ் பண்ணா எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்கும்னு சொன்னேன். And I think Uday was an artist, so probably he understood what I meant, or Uday probably related to what it would mean to a group of artists to have thrown their conviction, time and effort behind something like this, and he gladly agreed. So thank you so much to Red Giant and Udayanidhi Sravan sir for backing our film and showing faith in us. Kandipa 28th of March world over the film will release. Please do watch the film. இது பார்த்துட்டு இருக்கும்போது ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் நீங்க மறந்துடக்கூடாது, இது வெறும் ஒரு கதை கிடையாது, ஒரு மனிதன் வாழ்ந்த வாழ்க்கை. And Najib Mangramanthan இன்னைக்கு he's with us alive and well. He fought the circumstances, he found the strength to survive the circumstances and he came out of it to be able to tell his tale. So இந்த படம் வந்து is an ultimate tribute to the resilience of human strength, is a tribute to the life that Najib lived, and of course it is a passion project for all of us involved. Thank you so much. நிறைய படம் பண்ணிருக்கேன், done more than 100 films. So whenever when you ask me about a film, I am able to differentiate the experience of shooting the film as in the scene, in the fight sequence, in the climax sequence, and the location I shoot பண்ணது ஏதோ தெரியல. பட் for ஆடுஜீவன் எனக்கு வந்து beginning to end up, even as we speak today, இது ஒரு one whole experience தான் எனக்கு மனசுல இருக்கு.
I'm not able to differentiate between days, scenes, events. I remember how I felt. Because I keep saying, எனக்கு வந்து இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஓவர்பேரிங் மெமரி வந்து பசி. I wasn't eating. இந்த அதான் ஜிம்முக்கு போய் சிக்ஸ் பேக் எல்லாம் பண்றது நானும் பண்ணியிருக்கேன் ஆக்சுவலி. அது வந்து இன்னொரு another process இல்ல. இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் the transformation required me to look like somebody who did not have access to enough food, somebody who was starving. அது ஒரே வழி தான். I have to take that route. I have to starve myself. So now I wasn't eating. I was completely fasting தான் பண்ணிட்டு இருந்தேன். Almost at times the fast used to go on for 3 days, 72 hours. So இந்த படம் வந்து ஷூட்டிங் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்கும்போது என்னோட ஞாபகத்துல வந்து பசி தான் மெயின். When I wake up I'm hungry, through the day I'm hungry, when I go to sleep I'm hungry. So other than that I cannot differentiate between days, scenes எல்லாம். இது ஒரு பெரிய ஒரு giant experience. Like I feel like I've lived through that. So Amma, it's tough for me to pick one. Okay, thank you so much. So அடுத்தபடியாக I would like to call upon DOP. பேர் படிச்சிருக்கோம், வாசிப்பாளர்களுக்கு தெரியும். பென்னாய் ஆய்வின்னு சொல்லிட்டு அவர் எழுதின அந்த ஆடு ஜீவித புத்தகம் மிகச்சிறந்த நாவல், பல லட்சம் பிரதிகள் விற்ற ஒரு நாவல். இன்னும் சொல்ல போனால் பிரித்திவ் சார் சொன்னது மாதிரி இது ஒரு படம் இல்லை, ஒரு வாழ்க்கையில் ஒரு மனித உணர்வுகளை மொழிபெயர்க்கக்கூடிய ஒரு களம். இதை வந்து அவ்வளவு உணர்வுகளால புதிந்த ஒரு புத்தகம். அதை வந்து படமா பண்றதுக்கு பிரித்தி சார் வந்து எடுத்த அந்த முயற்சி வந்து உண்மையிலேயே இது ஒரு எழுத்தாளனுக்கு கிடைத்த வெற்றியா நான் பார்க்கிறேன். ஒரு எழுத்துக்கு, ஒரு இலக்கியத்துக்கு, ஒரு வாழ்வியலுக்கு, ஒரு உணர்வுக்கு கிடைத்த வெற்றியா பார்க்கிறேன். இந்த படைப்புல நானும் ஒரு புள்ளியா எங்கேயோ இருக்கேன் அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது அதுக்கு ரொம்ப பெருமைப்பட வேண்டியிருக்கு. இசையமைப்பாளர் இசைப்பியலுக்கு நான் நன்றி சொல்ல வேண்டியிருக்கு. காரணம், அந்த படத்தை நம்ம நிறைய பரிசு எழுதிட்டு வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்கோம், எப்ப ரிசல்ட் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நிறைய படங்கள் எழுதி இருந்தாலும் இந்த படத்துடைய ஒவ்வொரு அப்டேட்டையும் நான் இரவு 2 மணி 3 மணி வரைக்கும் பார்த்துட்டே இருப்பேன். ஒய்ஃப் கூட சொல்லுவாங்க, என்ன அப்படி இருக்காங்க, இல்லை அந்த நாவல் அவ்வளோ அழகான நாவல் பாப்பா அப்படின்னு சொல்லி பேசிட்டு இருக்கோம். இதில் வந்து பிருத்திவிராஜ் சார் ஒரு பெரிய ஒரு வாழ்வியல் உணர்வுகளை வெளிப்படுத்தி இருந்தாலும், அதை பிளஸி சார் மிக அழகாக படம் பிடித்திருந்தாலும், இந்த படைப்புள்ள இசை வந்து ஒரு கேரக்டர் நகர்ந்துகிட்டே இருக்கும். அதாவது சுவடுகளுடைய சரிவுகளில் மணல்கள் அசைவதற்கு கூட ஒரு குட்டி இசையமைப்பாளர் இசையமைச்சுட்டே இருந்திருப்பார். அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா வலைதளங்களை போகும்போது அந்த இசை ரசிகர்கள், இசை காப்பாளர்கள் அதை தூக்கி வச்சுட்டு கொண்டாடிட்டு இருக்கிறாங்க. அவ்வளோ அழகா ஒரு இசை ஒரு கேரக்டராகவே வாழுதுன்னா, இன்னும் சொல்ல போனா நடமாடு பிணமாக நஜீப் நடந்துட்டு இருக்கும் போதெல்லாம் இல்ல அவனுக்குள்ள உணர்வு இருக்கு, உயிர் இருக்குன்னு சொல்லிக்கிட்டே கூடவே நடந்து வர்றது A.R. சாருடைய இசை தான். ஆனா அவ்வளோ அந்த அழகான ஒரு படைப்பு. இந்த படைப்புல நான் இருக்கேன். இந்த வரலாற்று சிறப்புமிக்க இந்த ஒரு படைப்பு வந்து மிகப்பெரிய லெவல்ல போகணும்னு வேர்ல்டு முழுக்க எதிர்பார்க்கிறாங்க. பொதுவாக வந்து தமிழ் சினிமா, மலையாள சினிமா, கன்னட சினிமான்னு சொல்லி நம்ம ஒரு காலம் கொண்டாடிட்டு இருந்த காலம் போய் இன்றைக்கு எல்லாரும் கைகோத்து இந்தியன் சினிமான்னு சொல்லி நம்ம கொண்டாடிட்டு இருக்கிறோம். அந்த இந்தியன் சினிமாவை இன்னைக்கு ஒரு கனெக்டிவிட்டி வேணும் இல்லையா, ஒரு செயின் வேணும் இல்லையா. என்ன கொடுத்தாலும் அதுல ஒரே ஒரு சின்ன ஒரு செயின் தேவைப்படுது. அந்த செயினா இன்னைக்கு வேர்ல்டு முழுக்க இழுத்துட்டு போறதுக்கு இசையமைப்பாளருடைய இசை தான் ஒரு மிகப்பெரிய அந்த செயினா இருக்குங்கிற நம்பிக்கை இருக்கு. இதை நான் வந்து இந்த புத்தகத்தை படிச்சதுனால, இதில் உணர்ந்ததுனால நான் இவ்வளோ விஷயங்களை உங்கள்கிட்ட பகிர்ந்துக்கிறேன். ஆனா உண்மையிலே படைப்பிடிப்பு அதை விட பல மடங்கு அதை வந்து கண்ணு முன்னாடி நிறுத்திருக்கிறாங்க, நீங்க பாருங்க. ஆனா இந்த மாதிரி படைப்புகள் தான் கொண்டு போய் சேர்க்கும் போது நம்ம இந்திய சினிமாவுடைய தரம், நம்மளுடைய மாநிலத்தின் உணர்வுகளை மொழிபெயர்த்திருக்கிறது. எனவே இந்த படைப்புல எனக்கும் ஒரு பாடம் கொடுத்து என்னையும் இங்கே ஒரு படைப்பாளனாக அங்கீகரித்ததற்கு அத்தனை குழுக்களுக்கும், குறிப்பாக A.R. சார் எல்லாருக்குமே நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Calm and composed. Because of the difficulties that we've had on set, he was always able to find ways to get things through, to get the message across and to inspire you to continue. So that wasn't challenging at all for me. What was challenging was probably the location, because it's very difficult to shoot in the desert. There was one particular scene where my character had to carry Raj's character, Najib, and there was a sandstorm. So when you have a sandstorm, you have that sand hitting you very hard, and I have to carry him, I have to take him away from danger. And one take is okay, but when you start
doing 5, 6, 10 takes, because let's see, if he doesn't have what he wants, we'll continue until he gets what he's particular about it. Very, very particular. Okay. Very, if he's got something in his mind, he's got a vision, he's got to get it precisely. So I think that part of it was a bit challenging. And also, I spoke Arabic in this movie, so I also had to learn some Arabic, which is not easy for me, even though I do speak some other languages, but Arabic is completely different to what my tongue is used to. Thank you. And you said you like the food in Chennai, right? Yeah, I do. And what was your favorite food? Sorry? What was your favorite food you liked in Chennai? Here, I don't know the names, but I'm vegetarian. Okay. So that's why, I can go anywhere and just eat proper. The name is what you call sambar. Sambar? Okay, so. You like sambar? Yeah, I do. You don't worry, Jimmy. I will make good sambar for you. Huh? Are you gonna cook for me? Yes, I Hey, will I cook. have witnesses. But it's okay. But next time when you come, definitely let us know. Today evening we'll get that sambar for you. All right? Good deal. Thank you so much, Jimmy, all the way from there. And I think avroda Prithviraj சொன்ன மாதிரி லாஸ்ட் ஐ திங்க் 20-25 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் இது மாதிரி ஒரு மனிதனை பார்க்கதில்லை AR സാർ മാതിരി. കാരണം നമ്മൾ കേരളാവിലെ ഒരു ചിന്ന സ്റ്റോറി അവங்கிட்ட சொல்லுമ്പോൾ என்னோட மைண்டில் இந்த கேரக்டரோட ഡെപ്ത് தான் എനിക്ക് ഇരുന്നത്. எங்கிட்ட பெரிய ப்ரொடக்ஷன் இல்லை, எதுவும் இல்லை. சிம்பிளாக ஒரு ஸ்டோரி அவர்கிட்ட சொல்லிக் கொடுக்குമ്പോൾ அதோட டெப்த் எவ்வளோ இருக்கே இந்த காலத்துக்கு இந்த படத்துக்கு ஆവശ്யம்னு நினைச்சு அவரை இனிஷியேட்டிவ் பண்ணி ഇതിനാൽത്താൻ ഇപ്പോൾ നിന്റെ കൂട്ടത്തിന് മേലെ നമുക്ക് ഒരു പ്രശ്നം മാതിരി വേറൊരു ടൈം കിടച്ച് എவ்வளோ அவர் இந்த படத்தோட ஐ திங்க் நான் ட்ராவல் பண்ணி லாஸ்ட் 7 years 2017 onwards அவர் இந்த படத்தோட ட்ராவல் பண்ணிட்டே இருக்கேன். ஐ திங்க் நிஜமா சும்மா அவரை வச்சுட்டு போய் சொல்றாரு, நிஜமா இந்த ஒரு ஆர்டிஸ்ட் அவரோட மியூசிக்கு அவர் பண்ண படத்துக்காக இவ்வளோ டெடிகேட் பண்ணது ஐ திங்க் அது சொல்லித்தான் ஆகணும். அதுதான் என்னோட நன்றி. இதில் நிறைய பேர் இருக்கு. ருத்ராஜ் இப்போ என்னோட தம்பி மாதிரி தான். அதுதான் அதுக்கு மேலே எதுவும் சொல்ல வேண்டியதில்லை. பிகாஸ் லாஸ்ட் 16 years நம்ம அவன் சொல்லியாச்சு, அவன் மேரேஜ் ஆயிடுச்சு, குழந்தை ஆயிடுச்சு, எல்லாமே ஆயிடுச்சு. பட் அப்போ கூட എനിക്കും അവനും തമ്മിലുള്ള ഡയലോഗ്സ് ഉള്ളി അബൌട്ട് ആടിച്ചിരുന്നത്. ആക്ച്വലാ வேற எதுவும் பேசுறதுக்கு இன்பிட்வீனில் எப்போ பார்த்தாலும் அதுதான் பேசிட்டே இருக்கிறது. அண்ட் சுனில் என்னோட கேமரா இப்போ நான் எவ்வளோ இமேஜின் பண்ணது அந்த அளவுக்கு அதுக்கு மேலே ஓகே இன்னைக்கு விஷயம் கொடுத்தது സുനിലും ഞാനിവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ജിമ്മി ക്യാരക്ടർ ആക്ച്വലി இந்த புக்கில் மோசஸ் மாதிரி தான் அந்த ரைட்டர் எழுதி வச்சிருக்கு. பிகாஸ் இவங்களை எல்லாமே ரெசர்ட்டின்னு எடுத்துட்டு ஸ்னேகன் ரொம்ப நாளாக பேசுனீங்க மேடம், தேங்க்யூ. ஒருத்தர் கேட்டார் மரியான் மாதிரி இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டாரு. மரியான் ஒரு ஃபிக்ஷன், இது ஒரு ரியல் ஸ்டோரி. 250 பதிப்பகம், 250 எடிஷன்ஸ். 250 எடிஷன்ஸ் அவ்வளோ புக்கு படிச்சுக்கிறாங்களோ அது எதுவும் இருக்கணும் டெஃபினெட்லி.
நீங்களே கண்டுபிடிச்சிட்டோம். தேங்க்யூ ஸோ மச். நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, ஜஸ்ட் கொஞ்சம் தான் சார் பேசுவாரு. பட் சார், ஒரு விஷயம் நாங்க கேள்விப்பட்டோம். when I had a chat with Prithvi sir yesterday. Like நீங்க செட்டுக்கு போயிட்டு you had that, I mean the entire team had a clear vision like what they wanted all about this movie அப்படின்னு. பட் நீங்க செட்டுக்கு போயிட்டு நீங்க பார்த்த ஒரு விஷயம், and how did that complete songs, okay let me do this song, இந்த song இந்த படத்துக்கு தேவை அப்படின்னு where you thought about it actually? செட்டுக்கு ஆக்சுவலி நான் ஜார்டன் பார்த்ததில்லை. ஸோ அவங்க கேட்டது அஞ்சிர வரையா ஜார்டன் சார் வர அப்புறம் கேமரா வச்சு மியூசிக் பண்ணலாம். சரி, அதான் அவங்க கேட்டது எப்படி அந்த ஜாக்கெட் கிளாஸ்லாம் போட்டு பண்ணி வெயில் அப்போ வெயில் அவ்வளோ இல்லை. ஸோ பிரச்சனை. பட் டெஃபினெட்லி ஒரு வேர்ல்டு வந்து ஒரு சைடு அப்படியே ஓடிக்கிட்டு போகுது. இவங்க வந்து நிதானமாக ஒரு படத்தை எடுக்கும் போது I think we need people like Razi, we need people like Mitraj to believe in these kind of stories. நமக்கு ரொம்ப violence அப்படி பார்த்து பியூட்டிஃபுல்லாக உள்ள ஒரு இன்னர் சோல் சர்ச்சிங் மூவியாக இருக்கு. கண்டிப்பாக நம்ம எல்லாரும் ஒரு ஆண்டு காட்டுறாங்க. சில பேர் வந்து ஃபேமிலியில் காட்டுறாங்க, சில பேர் வந்து கேரியரில், இவர் வந்து டெசர்ட்டில் கேரளா வந்து போய். Thank you, sir. Thank you so much. But